Okay, we proceed to example 7. So the probability that Ali was late for college on any day is 0.15 and is independent of whether he was late on previous day. So dia tak bergantung lah. Maksudnya kalau dia lambat hari kedua tu tak semestinya sebab dia lambat hari pertama. So dia adalah independent lah. Dan selalunya soalan independent kita akan solve melalui tree diagram. Okay, so kita lihat dulu kita punya event. So katakan late adalah L. So event Ali was late on any day, ataupun Ali was late for college. Okay, so kita akan buat dia punya tree diagram. Okay, on the first day, so ni first day, sama ada dia akan late or not late. So L prime. So the probability Ali was late for school on any day is 0.5. So 0.5 dekat branch ni. Okay, untuk dapat probability he was not late, so kita tolak je. 1 tolak 0.15, kita akan dapat 0.85 dekat this branch. Okay, so ni untuk the first day. And then on the second day, sama ada dia akan lambat ataupun tak lambat jugalah. So this one second day. Okay, dan dia kata this question is independent. So maksudnya kalau dia lambat hari pertama, hari kedua pun probability dia masih sama, 0.15. Jadi not late is 0.85. So and then yang bawah ni pun same. So 0.15, 0.85. So our outcome, so late, 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 not late, not late, late, and not late, not late. Okay, so write the probability. Okay, multiply along the branch, 0.15 times 0.15. So we will get 0.0225. And then proceed untuk darab setiap branch. You boleh kira sendiri and then you compare jawapan dengan I punya jawapan lah. Okay, so kita nak check whether our tree diagram is correct or not. So the total is equal to 1. Okay, baik. So now we can proceed to answer the question. Okay, find the probability that Ali is late on Monday and Tuesday. So maksudnya dua-dua hari dia late. Jadi berdasarkan kita punya tree diagram, we can say that this is late for both day, LL. So kita akan ambil probability ni lah. So probability of LL, which is 0.0225. Okay, then soalan B. Okay, so find the probability that Ali arrive on time on one of these day. Okay, so arrive on time on one of these days. Tak kira lah sama ada dia on time untuk hari pertama ataupun hari kedua. So kita ada dua possibility kat situ. Jadi kita tengok tree diagram kita, sama ada on time tu maksudnya dia not late lah. Okay, sama ada dia not late untuk hari kedua ataupun dia not late on hari pertama. So these two probability kita akan add up these two probability. So P L L prime plus P L prime L, which is equal to 0.1275 plus 0.1275. So check your calculator, you akan dapat 0.255. Okay, next example.
Okay, so the probability that Simon is still alive in 20 years is 0.7, and the probability that Rachel will be alive in 20 years is 0.9. So if we assume independence for both, so dia kata independence, what is the probability that neither will be alive in 20 years? So dia tanya probability yang dua-dua, what is the probability neither will be alive? Maksudnya tak ada siapa pun antara diorang akan hidup in 20 years. So kita lihat dulu kita punya event. So S is event, Simon is still alive in 20 years, and R is event, Rachel is still alive in 20 years. Okay, baik. So kita ada probability of S which is 0.7 and probability of R 0.9. So dia tanya kita what is the probability that neither will be alive in 20 years. Maksudnya dua-dua pun tak akan hidup in 20 years. So kalau S tu adalah probability of alive, so kita akan dapat S bar lah. So probability of S bar intercept with R bar. So kita just, sebab ni adalah independence, maksudnya kita akan ambil probability of S bar which is 0.3 times 0.1. So kita akan dapat 0.03. So this is the answer. Okay, next example 9. Okay, given that one set of 4 pieces of card are numbered by 1, 2, 3 and 4. So 2 cards are chosen at random with repetition. Okay, so kita ada 4 kepingkat. Nah, dan 4 kepingkat tu dia bertulis lah 1, 2, 3, 4. Okay, so kita nak pilih 2 card. Kita akan choose at random with repetition. With repetition means that kita akan ambil satu card and then kita letak semula. Maksudnya kita boleh dapat 2 card yang number dia sama. Okay, sebab kita letak semula. Jadi dia boleh berulang lah. Itu yang dikatakan with repetition. Ataupun yang lain dia with replacement. Kita ambil dan kita letak semula. Okay, so let X be the event that both cards are even. Jadi kita akan ambil 2 kali. So yang pertama, okay, kita ada 2 kali card. So card 1, card 2. Okay, so kita tulis number dia 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So dekat tengah-tengah ni adalah you punya result lah. Result card apa yang awak akan dapat. Contoh yang pertama ni, awak akan dapat card 1, dan kali kedua pun awak dapat card yang nombor 1. Okay, dekat sini pula adalah card yang pertama awak ambil dapat nombor 1, and then bila letak ambil semula dapat nombor 2, dan seterusnya. Okay, so our sample space kat sini kalau kita tengok berapa? So the total of our sample space. So 4 times 4 is 16. Okay, so now kita nak fokus kepada the event that both card are even. So maksudnya dua-dua card yang kita dapat tu adalah nombor genap. Okay, sama ada kita akan dapat 2-2 ataupun 2-4, ataupun kita akan dapat 4-2 dan juga 4-4. So kita ada 4 possibility untuk both card are even. So X adalah sama ada kita akan dapat 2-2, and then kita list down lah the card.
Okay, so the probability of X is 4/16, and then simplify, you can get 1/4. So that is the probability of X. Okay, now look at question B. So ni event Y. So Y adalah event that the two product of two pieces card at least 6. Product of two pieces card at least 6. Maksudnya hasil darab dua-dua card yang kita dapat tu adalah at least 6, maksudnya sekurang-kurangnya 6. So product of two pieces at least 6. Jadi sama juga, kita selesaikan, kita buat graf untuk kita mudah nampak. So card 1, card 2. It doesn't matter awak nak letak card 1, card 2 tu kat mana 2. Okay, now kita dalam tengah-tengah ni kita tulis dia punya result, iaitu product of two pieces. So 1.11, 1.22, 1.33, 1.44, dan awak complete lah this graph. Okay, and then 2.24 dan seterusnya. Okay, baik. So kat sini apa yang kita nak cari adalah produk dia at least 6. Jadi kita tengok dekat kita punya result, kita akan start daripada 6 dan juga ke atas. So kita ada this one, and then 8, 9, 12, and then 16. Okay, semua ni hasil produk yang lebih besar dan sama dengan 6. Jadi ada berapa? 3, 6, 8. So kita list down dia punya card. So dekat dalam ni adalah dia punya card, sama ada kita akan dapat, kita start dengan tepi ni dulu, sama ada 2, 3. Okay, 2, 4, and then 3, 2, 3, 3, and then 3, 4, 4, 2, 4, 3, dan juga 4, 4. So the probability of Y is, so kita ada 8 possibility out of 16. So kita simplify, kita akan dapat 1/2. Okay, sambungan daripada soalan tadi. Okay, sekarang kita nak determine whether X and Y are mutually exclusive event or independent. So kita proceed terus kat sini lah. Okay, so kita tahu kalau mutually exclusive event means that awak kena prove yang probability of X dan Y tu equal to 0. Okay, but now soalan berapa ni? C. Okay, mutually exclusive. Okay, so kita kena cari probability of X intercept Y. Okay, so kalau kita tengok daripada dua-dua yang kita dapat dekat atas ni, kita punya result untuk X dan juga Y. Okay, intercept bermaksud kita ada card yang sama dalam dua-dua event. So kalau tengok daripada situ, so kita tick kat sini berapa yang sama. So kita ada card 2, 4, dan apa lagi yang sama? 4, 2, dan juga 4, 4. So maksudnya intercept dia ada 3 jenis card, 3 result. So 3 out of 16, which is not equal to 0. Maksudnya dia ada intersection between X and Y. Jadi kita boleh
conclude that X and Y are not mutually exclusive event. Therefore, X and Y are not mutually exclusive event. So remember, bila soalan minta awak show, kita kena find this one bila dia minta show mutually exclusive. Okay, dan soalan yang kedua, dia minta kita determine whether X and Y are independent. So kalau independent, kita tahu probability of X intercept Y, the formula is Px times Py. Okay, so from the result that we got in part A and B, so kita ambil 1/4 times 1/2. So the answer is 1/8, which is not equal to 3/16 that we got in the question C. Okay, so dia tak sama. Kalau kita tengok daripada sini, so kita dapat P intercept X intercept Y adalah 3/16. But when we use the formula, we've got 1/8. So bila tak sama, maksudnya dia adalah not independent. So we can conclude X, probability of X intercept Y is not equal to Px times Py. Therefore, X and Y are not independent. In a survey, found that 10 out of 16 workers use motorcar to the office. 3 workers are selected randomly. What is the probability that all 3 use motorcar to the office? Okay, let's M be the event that the workers use motorcar. Okay, so from this question we can write the number of outcome. Okay, so kita ada 16 workers. So NS equals to 16 and only 10 use motorcar to the office. So this is NM. Okay, equals to 10. So now we want to find the probability that all 3 use motorcar to the office. So actually these 3 workers are independent. So dia tak melibatkan atau mempengaruhi antara satu sama lain. So bila kita cari the probability, so MMM, 1M represent 1 workers, so we can just multiply. So multiply the probability for each worker, so PM multiply with PM multiply with PM. So what is the value of PM? 10/16. NM over NS. So PM is NM over NS. 10/16. We'll multiply, then we will get 125/512. Okay, so that is the end of chapter probability. So kita dah cover semua subtopic, and then it's depend on you now. So do your exercise, do the exercise in your books for better understanding. So dekat belakang sekali lecture notes, dia ada exercise untuk awak jawab, dan jawapan juga telah disediakan, jadi you boleh check sendiri. Okay, so thank you for watching all the videos. All the best.